ማራኪ አካዳሚ የዩትዩብ ቻናል። ሰላም ጤና ይስጥልን የማራኪ አካዳሚ ዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የማራኪ አካዳሚ ነው። እኔም የዩዋላሽት መንግስቱ ነኝ። በባለፉት ተከታታይ ቪዲዮዎች የ2012 ወይም 2013 የቡክሌት ኮድ 48 የሆነ የሂሳብ ትምህርትን ስንሰራ ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ ተከታዩን ቪዲዮ እናቀርብላችኋለን። ስራዎቻችን ከተመቾት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉትን አይርሱ። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ አሁን የምናየው የ26ኛውን ጥያቄ ነው። የ26ኛው ጥያቄ የሚያተኩረው the system of linear equation. In the system of linear equation we determine the solution. ሶሉሽኑን ለመለየት የተለያየ ቴክኒኮችን እንጠቀማለን። First of all, we must be rewrite this as matrix notation. መጀመሪያ ኢኩዌሽኑን ወደ ማትሪክስ ኖቴሽን እንቀይራለን። x minus y plus z which is equal to 3 to x plus y minus z which is equal to 4 kx minus 2y minus z which is equal to 5. So make this as a matrix notation. How? Using the coefficient matrix. Coefficient matrix እንፈልጋለን የዚህን ኢኩዌሽን። coefficient matrix ማለት የእያንዳንዱ ኢኩዌሽን የቫሪያብሎቹ ኮኤፊሺየንቶችን በመውሰድ coefficient matrix እንፈልጋለን። What this here we have 1 minus 1 1 አለን. Then here 2 1 minus 1, then k minus 2 minus 1 አለ. Then to write this as a product x y z አለ. So this is equal to 3 4 5 4. So this is as a matrix notation of a given system of linear equations. Say this is the coefficient matrix A and the more unknown variable say x በሉት. This is the column matrix say b በሉት. So this can be written as A times X, which is equal to B form. So this is as a matrix notation for system of linear equation. Now, our target is to find the value of K for which the given system of linear equation has a solution. Solution ይኖረዋል ስንል ወይም finitely many solution ይኖረዋል ወይም ደግሞ the unique solution ይኖረዋል። unique solution ካለው ዲተርሚናንቷን ብቻ ስንፈልገን if this determinant becomes different from 0 ከሆነ unique solution ቼክ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን infinitely many solution ሊኖረው ስለሚችል እዚህ ጋርም የተጠቀሰው ነገር ስለሌለ we must be use Gaussian elimination. Gaussian elimination technique እንጠቀማለን. How? Using argumented matrix. Argumented matrixን እንፈልጋለን. what the argumented matrix የምንለው A of B determined by what the A of this matrix A argument of B which is equal to 1 minus 1 1 አለ 2 1 minus 1 ከዛ K minus 2 እና minus 1 አለ. So to find this is a matrix A ነው። የዚህን argument matrix ለመፈለግ ግን we must be add this column as the last column 3 4 5 እናደርጋለን. This is our argument matrix. አሁን we need to find the equivalent equation. Equivalent equation እንፈልጋለን የዚህ ለመፈለግ using the Gaussian elimination. እና Gaussian elimination technique we must be use row echelon reduced echelon form እንፈልጋለን. what the reduced echelon form making this is our pivot element which is as it is because say this is set 1 ስለሆነ and 1 እንወስዳለን. ከዚህ ኤሌመንት በታች ያሉትን ጠቅላላ 0 እናደርጋለን. how? we must make r2 say that r2 minus r1 by multiply by 2 ይሄን ኦፕሬት ማድረግ የr2ን ኤሌመንቶች ማግኘት እንችላለን. r3 ደግሞ our rows r3 minus k times of r1 ይሄ 0 የሚሆንልን r1ን የr1 ኢንትሪን በሁለት አባዝተን ከሁለት ስንቀንስለት 0 ናል። ይሄም r1ን በk አባዝተን k ስንቀንስ 0 ስለሚሆን we must consider this row operations. አሁን ይሄን row operation በመጠቀም we need to find the entries in the second row and third row ያለው መፈለግ እንችላለን ማለት ነው. Now to find the second row we use this form r2 which means r2 minus 2 times of r1 እናደርጋለን ማለት ነው. So that
R2, we need to find the entries in R2, which means 2. 2 into 2 minus 1. The result becomes 0, right? So here keep the first row as it is. የመጀመሪያው ሮ እንዳለ ታስቀምጡታላችሁ። ቼንጅ ግን የሚያደርገው ሰከንድ ሮ እና ሰርድ ሮ ላይ ይሄን ኦፕሬሽን በመጠቀም the ኢንትሪውን 0 እናደርጋለን እዚህ ጋር። next እቺኛዋን ለመፈለግ we must be use this R1 our R2 ላይ ያለው ኢንትሪ 1 ነው minus 2 into R1 ላይ ያለው ኢንትሪ ማን ነው -1 ስለዚህ -1 the result becomes 3 which is 3 ትሆናለች ማለት ነው next to find this entry we use the second row entries -1 into 2 into what the element in R1 which means 1 now the result becomes -3 ስለዚህ -3 ይሆናል ማለት ነው እዚህ now to find this element we use the form meaning take 4 minus of 2 into R1 ላይ ያለው ኢንትሪ what the R1 entry is 3 ነው so the result becomes -2 ይሆናል ማለት ነው so this entry becomes -2 ይሆናል ማለት ነው next to find the third row we must apply this form ይሄን ፎርም እንጠቀማለን R3 say that R3 minus K times R1 form እንጠቀማለን በዚህ ጊዜ so what the entries in third row K ነው K minus K into the entries in the first row 1 now the result becomes 0 እዚህ ጋር እቺ 0 ትሆናለች ማለት ነው next we need to say -2 as third row the entries -2 minus into K into the entry in R1 meaning that's -1 the result becomes K minus of 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር K minus 2 እንላለን ማለት ነው ኢንትሪያችን ይሄን ኢንትሪ ለመፈለግ we use -1 then minus into K into the entries in R1 which means 1 now ስለዚህ -1 minus of K ይሆናል ማለት ነው so this entries -1 minus K now so የኛውን ኢንትሪ ለመፈለግ we use the same technique we can apply 5 minus K into R1 ላይ ያለው ኢንትሪ ማን ነው 3 ነው ስለዚህ 5 minus 3 times K አለ ማለት ነው so next we put this as it is now next we need to find the second pivot element which means 3 now ስለዚህ ይሄንን 1 ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው so ይሄንን 1 ለማድረግ the second row ላይ ያሉትን ኢንትሪዎች በሙሉ በ1/3 እናባዛለን so when you multiply the second row by 1/3 which gives R2 so on second row ብቻ change ስለሚያደርግ first row እና third row ያለው ምንም አይቀየርም ማለት ነው -1 1 አለ so 3 አለ so the next third row ያለው ደግሞ 0 K -2 እና -1 minus K አለ then 5 minus 3 K አለ okay አሁን የምንቀይረው second row ላይ ያሉት ኢንትሪዎች ናቸው ይሄን ኢንትሪ 0 በ0 ስና 1/3 times 0 ነው እዚህ ጋር በ1 ይሆንልናል እዚህ ጋር -1 ይሆናል so next here becomes -2/3 ይሆናል ማለት ነው አሁን next ምንድነው የምናደርገው the entries under the second pivot element must be becomes 0 መሆን አለበት ይሄንን 0 ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው using this operation so make our entry in third row say that so the entry in the third row we say R3 minus into the element in K minus 2 times R2 እናደርጋለን ማለት next the first row ላይ ያለው ምንም አይቀየርም እንደዛው ታስቀምጡታላችሁ so 0 1 -1 -2/3 አለ የሚቀየረው third row ላይ ያሉት ኢንትሪዎች ብቻ ናቸው ስለዚህ አሁን ቺኛዋን this is become 0 አባሳችሁ ሲደምሩ 0 ነው የሚሆነው ቺኛዋንና ቺኛዋን ኢንትሪ እንፈልጋለን ሶስቱን ኢንትሪ እንፈልጋለን how using the third row ላይ ያለው ኢንትሪ ማን ነው K -2 ነው K -2 minus into K -2
2 into the entry in the second row ያ ዋናው ስለዚህ k minus 2 minus k plus 2 ይሆናል so this entry becomes what 0 ነው ማለት ነው ያው 0 ነው ሲደማምሩት ኦኬ አሁን እቺኛውን ቫልዩ ለማግኘት ምን እንደምናደርገው አሁን በተመሳሳይ we need to say our third row ላይ ያለው entry ማን ነው -1 minus k ነው so minus into k minus 2 what the entry in the second row -1 so -1 minus k when you multiply this term by the sign plus k minus 2 ይሆናል ማለት አይደል yeah so this entry becomes what እዚህ ጋር ያለው entry ምን ይሆናል ማለት ነው 1 ይሆናል አይደል ይሄኛው entry 1 ይሆናል ማለት ነው 0 እና minus 3 ይሆናል this becomes minus 3 ይሆናል now ይሄኛውን entry ለማግኘት we must be applied the same technique 5 minus 3k minus into k minus 2 so what the entry in the second row minus 2 over 3 okay so here becomes 5 minus 3k so when you multiply these terms by minus 2 this becomes 2k minus 2 over when you multiply these terms by 2 this is becomes 4 0 so here when you 5 minus 3k plus 2k over 3 minus 4 over 3 when you operate this term what we have 5 minus 4 over 3 plus 2 over 3k minus 3k so this becomes what here 11 over 3 so this is becomes what plus minus plus what we have here minus 2k minus 9k so this becomes 3 so 11 over 3 this result becomes minus 7k so at this point the values becomes 11 minus 7k over 3 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ አሁን ይሄን አገኘን next ምንድነው የምናደርገው make this entry is becomes 1 ማድረግ አለብን so to make this is the entry the third entry 1 ለመሆን ምንድነው የምናደርገው በ-1 over 3 r 3 እናባዛለን ስናባዛ ምንድነው የምናገኘው 1 minus 1 1 3 0 1 minus 1 minus 2 over 3 0 0 1 ይሆናል ይሄኛውን በማይነስ እናባዛው 7k minus 11 over 9 ይሆናል ማለት ነው ይሄን እናገኛለን this is our the reduced echelon form ይሄንን reduced echelon form ይሄ መጥቶልናል ከዛ የዚህ የኢኩዌሽናችን the equivalent system of linear equationችን እንደምፈልግ we apply this form አይደል ይሄንን እንጠቀመው ምንድነው የምናደርገው we must be multiply each terms by x so we have this form then 1 minus 1 1 አለን 0 1 minus 1 then 0 0 1 when you multiply this term by x y z then this also same as 3 minus 2 over 3 7k minus 11 over 9 ይሰጠናል ማለት ነው this is the equivalent system of linear equation so using the backward side so we have the value of z z አገኘን አሁን ይሄ multiply ስናደርገው ምን እንደሚሰጠን this is also implied that x minus y plus z which is equal to 3 ይሰጠናል ማለት ነው ከዚህ equivalent ማድረግ እንችላለን so now when you multiply this term by second row በኮለምን ማስክ ስናባዛ ይሄ ደግሞ ምን ይሰጠናል y minus z which is also equal to minus 2 over 3 ይሰጠናል when you multiply this term third row ደግሞ ስናባዛ ምን ይሰጠናል z which is equal to 7k minus 11 over 9 ይሰጠናል ማለት ነው አሁን እነዚህ የዚህን ቫልዩ አገኘን so at any value of k this exist ማድረግ ይችላል ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ይሄን ሰብስቲት በማድረግ we get the value of y ማግኘት እንችላለን ማለት ነው
እንዲሁም ደግሞ የዋይን እንዳገኘን ደግሞ ዋይ እና ዚን እዚህ ሰብስቲት በማድረግ የኤክስ እና ኤክስ ማግኘት እንችላለን how using this form 3 plus y minus z when you substitute this term the values then y ደግሞ ለማግኘት minus 2 over 3 plus z substitute አድርጉት የዚህን value እናገኙ ማለት ነው ስለዚህ at every value of k the solution exists ያደርጋል ማለት ነው therefore for all real number the value of k is all real number ነው የሚሆነው the value of k is all real number therefore the answer is in choice a ላይ ያለው ነው ማለት ነው ኦኬ የ27ኛው ጥያቄ ደግሞ ማትሪክስ ላይ ነው so the matrix operation ነው የምናየው so we know about the matrix how to operate addition subtraction multiplication of a matrix this is for addition or the scalar multiple of a matrix ነው ይሄን ለመስራት we have 3a plus 2b which is equal to when you multiply the matrix A by the scalar multiple by 3 then we have 3 into matrix A 1 2 3 4 አለን then plus when you multiply the matrix B by 2 as a scalar multiple we have 2 minus 1 minus 1 3 አለን so when you operate this when you multiply the scalar multiplication we must be multiply this constant for each entries ያንዳንዱ ኢንትሪ ያባዛል ሲያባዛ ይሄኛው ምን ይሆናል 3 ይሄኛው 6 ይሆናል 9 then we have 12 plus the same 4 minus 2 እና እዚህ ጋር 6 ይሆናል ማለት አሁን we have the two matrix when you add these two matrix we must be add the corresponding entries ያንዳንዱ corresponding ኢንትሪዎችን እንደምራለን 3 plus 4 7 no 6 plus minus 2 4 no then 9 plus minus 2 this is 7 here we have 18 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 3a plus 2b the answer is this one so our answer is answeraችን የሚገኘው in choice a ላይ ነው ማለት ነው okay okay የ28ኛው ጥያቄ ደግሞ የሚያተኩረው ስለ differentiability of a given function ነው real valued function አለን as it is rational functions then we have the absolute valued functions so how to determine the interval for which the given function is differentiable functionu differentiable የሚሆንበትን interval ነው determine የምናደርገው now when you say that the function is said to be differentiable that must be continuous at the points differentiable ከሆነ continuous መሆን አለበት ስለዚህ continuous ነው ስንል ደግሞ አንድ function the function must be defined within some interval function define መሆን አለበት limit exist ማድረግ አለበት ማለት ነው okay now to determine that the interval of the differentiability of this function first of all we must be find the first derivative of this function f of x which is equal to 1 over x minus 1 minus into 4 minus of x squared. Oh my. This function is defined within some intervals. The function must be defined. First of all, this function is defined within some interval. Yeah. Check naragalan. So the function is defined for what? X 4 minus x squared must be greater than or equal to zeros. So absolute value of x less than or equal to now 4 unal. This is becomes 2. So the result becomes minus 2 less than or equal to x less than or equal to 1. So x must be different from and the value of x must be different from 1 line. So the function is differentiable now. ነገር ግን first derivative መፈለግ ይኖርብናል ማለት ነው what the first derivative of this function ይሄን first derivative ለመፈለግ differentiate separately 1 over x minus 1 እና square root of 4 minus x squared separately differentiate እናደርጋለን to differentiate this we have minus of 1 over x minus 1 the whole square ይሆናል እንዴት እዚህ ጋር ልክ እንደ quotient function ነው የምንጠቀመው the derivative of 1 that becomes 0 minus into first the derivative of this term
x minus 1 that's 1 የሚሆነው over x minus 1 the whole square እናደርጋለን like the f of f divided by g when you differentiate this f derivative times g minus f times g derivative over g square ነው የምናደርገው ማለት ነው the derivative of this part like f and the 1 are the function of constant 1 ወሰዱት g ደግሞ x minus 1 ነው and differentiate ታደርጉት ይሄን part ሰጣችሁ next using this as a composition function ይሄን በcomposition function ተጠቅማችሁ differentiate ታደርጋላችሁ to find this the derivative of the first with respect to g times the inner derivative g first derivative ተጠቅማችሁ ይሄኛውን part differentiate ታደርጋላችሁ ይሄን differentiate ለማድረግ ደግሞ the derivative of the outer part is meaning this is the same as 4 minus x square door 1 over 2 አለ የዚህ derivative ለማድረግ the derivative of this part the outer part which means 1 over 2 into 4 minus x square the whole power of minus 1 over 2 ምክንያቱም 1 over 2 minus 1 ሲሆን this is, the power becomes minus 1 over 2 ይሆናል then times the inner derivative is 4 minus x square derivative which means minus 2 times x ይሆናል ማለት ነው ያ አሁን ይሄ በቱ ይጠፋና ምን ይቀራል ይሄኛው x over this is when denominator ላይ ሲመጣ 4 minus x square ማለት ነው የዚህ derivative ይሆናል then this is our sign is negative sign አለው so this becomes x over square root of 4 minus x square ነው ማለት ነው first derivative ይሄ ነው አሁን the function is differentiable on these intervals x is different from 1 including these intervals but on the first derivative also becomes as it is for this is defined for what for the value of x must be is not including minus 2 and 2 minus 2 እና 2 include ያደርግም እንዲሁም x also different from 1 ነው ማለት so to determine this as interval the intervalአችን ሊሆን የሚችለው ምንድነው from minus 1 minus 2 up to 1 not including 1 and minus 2 the union from 1 to 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው because we have this case the function is defined on these intervals when you substitute minus 2 here this term becomes what 0 ይሆናል so undefined ይሆናል ማለት ነው በminus 1 2 ላይ እና በ2 ላይ x in this one substitute ብናደርግ ደግሞ ይሄኛው undefined ይሆናል ስለዚህ ከዚህ ውጪ ፋንክሽኑ differentiable ነው ማለት ነው therefore the answer is choice A ነው ማለት ነው ኦኬ የ29ኛውም ጥያቄ በተመሳሳይ ስለ differentiability function ነው እንዲሁም how to determine the interval of the function for which the given function is differentiable functional differentiable የሚሆንበትን ኢንተርቫሎችን መለየት ነው ያው በተመሳሳይ functional differentiable ነው ካለን the function must be defined መሆን አለበት እንዲሁም the function must be continuous on the given intervals በተሰጠው ኢንተርቫል ላይ continuous እንዲሁም differentiable መሆን አለበት meaning the continuous and the limit value of a given function must be the same as the functional value at that point መሆን አለበት ማለት ነው okay now here we have the function f of x minus 1 2 over 3 this function is defined for all in value of x ለማንኛውም x value functionation define በጀመረ this function is defined for all real number now differentiate አድርገን ነው ቼክ ማድረግ የምንጠብቅበት so to differentiate this use chain rule ተጠቅማችሁ ይሄንን function differentiate እናደርጋለን okay what the first derivative of this so using the outer derivative meaning the differentiation of the first function in terms of the polynomial form so when differentiate ስታደርጉት 2 over 3 times x minus 1 the whole raised of 2 over 3 minus 1 times
the derivative of this part, the derivative of x minus 1 differentiate እናደርጋለን። Okay, so this becomes what? 2 over 3 into x minus 1. When you subtract this, what we have? This value becomes minus 1 over 3 on our mind. Okay, times the derivative of this 1 now. So our derivative becomes as it is. Derivation ይሆናል። ነገር ግን ይህን ሪራይት ለማስቀመጥ 2 over 3 times the cube root of x minus 1 ነው ማለት ነው። Now ይሄ ፋንክሽን ዲፋይን የሚሆነው ግን the x must be different from 1. This is provide that x must be different from 1. 1 ቢሆን በሚሆን ሰዓት the denominatorችን 0 ስለሚሆን ፋንክሽናችን አንዲፋይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ the x must be different from 1. So to determine the interval of differentiation we use the real part. አሁን ይሄን differentiation interval ለመለየት ምንድነው የምናደርገው? Our function is differentiable for all real number except 1. አይደል? እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። ወይም ደግሞ from negative infinity up to 1, not including 1 itself, the union into 1 up to a positive infinity. እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ወይም ደግሞ በዚህ ፎርም ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን የዚህ ኢንተርቫል መልሳችን የሚገኘው የት ነው ማለት ነው? in choice D ላይ ነው ማለት ነው። choice D ላይ ኦኬ ነው። ኦኬ የ30ኛውም ጥያቄ የሚያተኩረው ስለ ዴሪቬቲቭ ፋንክሽን ነው። in the derivative, in the other word, we need to find the slope of a function. slope መፈለግ ነው። ዴሪቬቲቭ ማለት በሌላው slope መፈለግ ነው። so now what is the slope of a line which is tangent to the graph of the function f of x? ምንድነው tangent line የምንለው? if you have the function which is traced by this curve, a curve, you know, this is a line. So tangent line is the only touch the graph of a given function f at only one point. And point ላይ ብቻ ነክቶት የሚያልፍ ከሆነ that line is said to be a tangent line of the graph of the given function እንላለን። Now አሁን we need to find the slope of this line L. የዚህ ላይን slope እንፈልጋለን ማለት ነው። slope ማለት here we have the function f of x which is equal to x square plus tan x አለን at a point pi f of pi ላይ tangent line መፈለግ ነው። okay tangent line having the slope of this slope of a line L as tangent line L is the derivative of the given function f with respect to x at a point A line. Meaning in this case the value of A is here pi ነው ማለት at pi ላይ slope ምን ይሆናል? Now which means the first derivative of the given function at a point pi ማለት ነው። So here first we need to find the first derivative of this function. First derivative መፈለግ ይኖርብናል ማለት ነው። What the first derivative of this is 2 times x ነው using the polynomial form. Then the derivative of tan x is sec square of x. Sec square of x. So what the first derivative at this point? So substitute አድርጉት at the pi ላይ ምን ይሆናል? The slope of the tangent line which is the same as f prime at pi. So this is becomes when you substitute this to pi plus sec pi of the whole square ማድረግ እንችላለን። So this becomes 2 pi plus what does sec, meaning this can be written as 1 over cos pi ማለት ነው። ያው sec ማለት 1 over cos pi ነው the whole square. So this becomes what? 2 pi plus 1 over minus 1 the whole square. cos pi minus 1 የሚሆነው ስኩዌር ሲሆን
ፖዚቲቭ ይሆናል so this becomes 2 pi plus 1 ይሆናል ማለት ነው therefore the slope of a line L is 2 pi plus 1 ይሆናል now our answer is መልሳችን የሚሆነው ምንድነው choice C ነው ማለት ኦኬ የዛሬው ጥያቄና መልስ ይሄን ይመስላል የተለያዩ ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ቪዲዮም ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉትን አይርሱ ለሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባይ ባይ